morning students, all of you. Yesterday we saw the remainder theorem. Then today we are going to study the other theorem which is related to the remainder theorem of the polynomials and is called as the factor theorem. So today we have to study what is a factor theorem. Students, you know, suppose the number 20, if we divide 20 by 3, then we get 3 into 3 6 are 18. Subtract 18 from 20, here we get 2. Now 20 is the dividend, 3 is the divisor, 6 is the quotient and 2 is the remainder. Here remainder is 2. That means remainder is non-zero. Here remainder is non-zero. Again decide about the same number 20. If we divide 20 by number 4, then 4 5s are 20. Then 20 minus 20 equal to 0. Now students, here remainder is 0. Now decide or find here remain in both the examples. Here dividend in both the examples is the same, but divisors are different. Here divisor is 3. If we divide 20 by 3, we get remainder 2, that is not equal to 0. Means remainder 2 is non-zero. And here if we divide 20 by 4, then we get remainder is 0. Means remainder is of two types. Here in these two examples, the remainder is of two types. One is non-zero and other is 0. So if the remainder is non-zero, then we say that 3 is not a factor of 20. If the remainder is non-zero, then we say that here the divisor is not a factor of dividend. But in this case, if we divide 20 by 4 to get remainder 0, then we say that the 4, that is the divisor, is a factor of 20. Here 4 is a factor of 20. मित्रांनो, अंकगणितामध्ये आपण अभ्यासलं. आजपर्यंत आपण शिकलो की जेव्हा एखाद्या भाज्याला भाजकाने भागलं जातं आणि त्या भागाकाराच्या क्रियेमध्ये येणारी बाकी ही दोन प्रकारची असेल. एक तर ती बाकी शून्य असते किंवा शून्येतर असते. जेव्हा बाकी शून्य असते तेव्हा तो भाजक त्या भाज्याचा एक अवयव आहे असं म्हटलं जातं. या उदाहरणामध्ये 20 ला 4 ने भागल्यानंतर बाकी
शून्य आली. आता आपलं लक्ष हे बाकी या बाबीकडे आहे. भागाकार काही येऊ, परंतु त्या उदाहरणात मिळणारी बाकी जी आहे, जर ती बाकी शून्य आले तर तो भाजक त्या भाज्याचा एक अवयव असतो असं म्हटलं जातं. त्या उलट जर ती बाकी शून्य आली नाही, या उदाहरणामध्ये 20 ला 3 ने भागलं आणि बाकी 2 आली, ही बाकी शून्य नाही, शून्यापेक्षा वेगळी आहे, शून्येतर आहे, नॉन झिरो आहे ही रिमाइंडर. आणि मग अशा उदाहरणांमध्ये भाजक हा त्या भाज्याचा अवयव नसतो असं आपण म्हणतो. So here 3 is not a factor of 20 but 4 is a factor of 20. एखादी संख्या किंवा एखादा भाजक त्या भाज्याचा अवयव आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे त्या भागाकार क्रियेमध्ये मिळणारी बाकी असते. आणि मग त्याच्यावरून जसं हे अंकगणितामध्ये आपण अभ्यासलं मित्र, तसंच आता आपल्याला पॉलिनॉमियल्सच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अभ्यासायचं आहे की ज्या दोन पॉलिनॉमियल्स दिलेले असतील, एक px म्हणजे डिव्हिडंड असेल आणि qx म्हणजे डिव्हायजर असेल. मग त्या उदाहरणामध्ये जर त्या डिव्हिडंडला डिव्हायजरने निःशेष भाग जात असेल तर निःशेष, शेष म्हणजे बाकी, काल सांगितलं तुम्हाला शेष सिद्धांताच्या वेळेला, निःशेष बाकी जर शून्य येत असेल तर तो भाजक त्या भाज्याचा अवयव आहे, अन्यथा नाही. मग आता आपण बहुपदीचं एक उदाहरण विचारात घेऊ आणि ते विचारात घेतल्यानंतर आपण ते सोडून निश्चित पाहूया. कुठलंही एखादं उदाहरण जेव्हा आपण विचारात घेणार आहोत, 2x घन वजा x वर्ग वजा 45, 2x घन वजा x वर्ग वजा 45 ही झाली px. px अशी दिलेली आहे आणि मित्रांनो qx ही x - 3 आहे. आणि मग आपल्याला प्रश्न आहे, बाय युजिंग फॅक्टर थेरम in the following examples determine whether qx is a factor of px or not. We have to decide either qx is a factor of px or not. Here qx is x minus 3. That means we have to find by the factor theorem x minus 3 is the factor of the given polynomial 2x cube minus x square minus 45 or not. x वजा 3 हा या दिलेल्या भाज्य बहुपदीचा अवयव आहे किंवा नाही हे आपल्याला इथे ठरवावं लागणार आहे. आणि मग ते ठरवण्यासाठी आपल्याला हा फॅक्टर थेरम जो आहे, अवयव सिद्धांत काय सांगतो की भाज्य बहुपदीला भाजक बहुपदीने भागल्यानंतर जर बाकी शून्य येत असेल तर तो भाजक त्या भाज्याचा अवयव आहे असं म्हटलं जातं. यालाच अवयव सिद्धांत म्हणतात. किंवा त्या उलट जर भाजक बहुपदी ही भाज्य बहुपदीचा अवयव असेल तर बाकी शून्य येते. उलट बाकी शून्य येत असेल तर भाजक भाज्याचा अवयव आहे. किंवा त्या उलट भाजक हा भाज्याचा अवयव असेल तर त्या भागाकारामध्ये बाकी शून्य येते असं या ठिकाणी आपण म्हणतो. ही डेफिनेशन इथे लिहिलेली फॅक्टर थेरमची. इफ px means polynomial in x variable. If polynomial in x variable is a polynomial and a is any real number, then and if
PA equal to 0. PA equal to 0 means by the remainder theorem, if we divide Px by x minus a, then the remainder is equal to 0. That means if P here x minus a, therefore x equal to plus a. We replace x by a, and if we get the remainder 0, then we say that x minus a is the factor of Px. Conversely, if x minus a is the factor of Px, then Pa equal to 0. So now study this example. Here Px is given as like this. Qx is x minus 3. That means x equal to minus 3 will get plus 3. So here put the value of x by here P. Now replace x by 3. 2 into x equal to 3. 3 is cube minus x equal to 3 square minus 45 equal to 2 into cube of 3 is cube of 3 27 minus square of 3 is 9 minus 45 is equal to 54. 27 to the 54 minus 9 and minus 45. Sum of these two is minus 54. That is equal to 0. 54 minus 54 equal to 0. Here P3 equal to 0. That means by remainder theorem, P3 is equal to 0. That means remainder is equal to 0. P3 equal to 0. This is the value, 0 is the value of Px for x equal to 3. If we divide this polynomial by this polynomial by the synthetic division method, we get remainder 0. Here remainder is equal to 0, then we say that x minus 3, that is Qx, x minus 3 is a factor of Px. Here Px means polynomial in x variable, 2x cube minus x square minus 45. So x plus 3 is a factor of 2x cube minus x square minus 45. So this is an example of the factor theorem. Then study the next example. This example was second example from 9th question.
3.5. Practice set 3.5. Question number 9. Sub question second. Then friends, study the next example. Question number 9 from problem set 3. Divide the polynomial by synthetic division method and write the quotient and remainder. Take other question. Suppose question number 8 from the same practice set 3.5. If x minus 2 is a factor, if x minus 2 is a factor of, here question number 8, x minus 2 is a factor x minus 2 is a factor of x cube minus mx square, x cube minus mx square plus 10x minus 20. Then find the value of m. Then find the value of m. Here m is the coefficient of quadratic term. Here this is the cubic term, 1 is the coefficient, here m is the coefficient, here 10 is the coefficient of linear term and minus 20 is the constant term. So this is the polynomial px and this is qx. So we have to find the value of m. Here the information, very important information is given here. X minus 2 is a factor of px. A factor is a factor. That means remainder is 0. Now solution. X minus 2 is a factor of px. That means q2 is equal to 0. This is qx. Here x minus 2 is a divisor. That means it is a divisor polynomial. Therefore x minus 2, therefore x equal to plus 2. X minus 2 is the divisor, therefore x equal to 2. So here q2 equal to 0. Q is the divisor polynomial. P is the dividend polynomial. Here it is given that qx is a factor of px. That means q2 equal to 0. Then take px here. It is given as x cube minus mx square plus 10x minus 20. Now we have to find the p. X equal to 2, x equal to 2.
then x equal to 2 cube minus m into x equal to 2 square plus 10 into x equal to 2 minus 20. Cube of 2 is 8 minus square of 2 is 4, that is 4m. Square of 2 is 4 into m, that is 4m, plus 10 into 2, 20, minus 20. Here 20 minus 20 will get 0. Therefore 8 minus 4m. Here the P2, say it as P2. P2 is given. P2 is given 0. Therefore 4m equal to 8. That means m is equal to 8 divided by 4. Therefore m equal to 8 divided by 4 means 2. Here the value of m is 2. And what is question? Find the value of m. So friends, here value of m is equal to 2. If we take m equal to 2, then the px will become x cube minus 2x square plus 10x minus 20. And if that polynomial is divided by x minus 2, then the remainder will become 0. So this is the factor theorem. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीनं हा अवयव सिद्धांत विचारात घेऊन त्या अवयव सिद्धांताची संबंधित उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी सोडवायचे आहेत. आणखी सुद्धा काही उदाहरण आहेत. If the polynomial is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. Use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. अशा प्रकारची सोपी उदाहरणं मित्र इथे आहेत. ती उदाहरणं तुम्हाला सोडवायचे. आणखी काही उदाहरणं आहेत का मी पाहतोय इथे. आणखी एक 10वा प्रश्न प्रॉब्लेम सेट मध्ये आहे. तो एक आपण प्रॉब्लेम सेट मधला 10वा प्रश्न या संदर्भातला पाहू. त्यानंतर काही सूचना मी तुम्हाला महत्त्वाच्या देतो. आता प्रॉब्लेम सेट मधला 10वा प्रश्न पाहूया. प्रश्न है, for which the value of m problem set for which the value of m for which the value of m x plus 3 is the factor of the polynomial value of the polynomial x cube minus 2mx plus 21. This is the question, friends. So we have to find the value of m as like this question. Here the px is given x cube minus 2mx plus 21. And
The divisor polynomial is x plus 3. So write px equal to x cube minus 2mx plus 21. Here x plus 3 is the divisor, therefore p x plus 3 is the divisor, therefore x equal to minus 3. Opposite number of plus 3 is minus 3. So p, value of polynomial in x variable for x equal to minus 3, we get minus 3 cube minus 2m into x equal to minus 3 plus 21. Now, after solving, minus 3 cube of any negative number is always negative. So minus 27 is the cube of this negative or minus 3, minus plus 2 into 3, 6m plus 21. To mx plus 29, yes. So minus plus 6, 2 into 3, 6m plus this 21. 21 minus 21 minus 27, that is minus 6. 21 minus 27 equal to minus 6 plus 6m, that is 6m, and the factor of the polynomial is the factor, that means remainder is 0. Here the information given in question, that is x minus 3 is the factor. If it is the factor, then remainder is 0. So 6m, this minus 6 will get plus 6. That means 6m equal to 6. Therefore, m equal to 6 upon 6. That is m equal to 1. So here, for the value of m equal to 1, our answer for the value of m equal to 1, x plus 3, for which value? For which the value of m च्या कोणत्या किमतीसाठी x अधिक 3 हा x धन वजा 2 mx अधिक 21 चा अवयव असेल. इथे m बरोबर 1 या किमतीसाठी x अधिक 3 हा या px चा अवयव असणार आहे, म्हणून m बरोबर 1 अशा प्रकारची किंमत मित्र त्याची आलेली आहे. तर आपण अगोदरच्या भागामध्ये रिमाइंडर थेरम, त्यानंतर आजच्या या भागामध्ये आपण फॅक्टर थेरम अभ्यासला, शेष सिद्धांत आणि अवयव सिद्धांत हे दोन सिद्धांत अभ्यासल्यानंतर आपला यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपदीचे अवयव असा घटक आपण अभ्यासणार आहोत. थोडीशी पार्श्वभूमी सांगतो की फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स याच नावाचा स्वतंत्र चॅप्टर आपण मागील इयत्तेमध्ये अभ्यासलेला आहे. इयत्ता 8वी मध्ये फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स नावाचं प्रकरण आपण अभ्यासलेलं आहे. दोन प्रकारचे अवयव आपण तिथे अभ्यासलेले त्या बहुपदीचे, की तिथे साधारणपणे वर्ग बहुपदी आपल्याला दिलेली होती. ठीक आहे, तर आपण याविषयी याच
भागामध्ये चर्चा करणार आहोत. थोडंसं सविस्तर आपण ते अभ्यासणार आहोत. आत्ता आपण थोडासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक घेतल्यानंतर ब्रेकच्या नंतर पुन्हा आजच आपण दुसरा भाग अभ्यासणार आहोत. तेव्हा सध्या ब्रेकपूर्वी इथेच थांबूया आपण. धन्यवाद.